hazvina kumira mushe mhuri yezimbabwe iko zvino zvekutaura kwandiri kuita nemi izvezvi. Pana bus driver anga achibika nepanonzi pastate house ndobva apakira bhazi rake pasalon yepastate house. Mapassengers ndobva vadzika ndobva vazara pajurawo restate house. Zvinhu izvozvo zviri kuvhundutsa. Why? Because vanhu vese vakamirira muzuva ranhasi kuti Mudharageza is coming back, and chasara kungonzwa kuti signal yatosendwa ipapo. Ndo zvinhu zviri tiri kuona zviri kuitika, ende ndo zvinhu zvakawanda zvichange zvirimo mumastreets parichazosvika pakunodoka zuva. But situation iyi yavhundutsa vanhu vakawanda vari kuti ko vanhu mazuva ano vaita sei zvekusvika pakusatya kungodarika nepastate house vachingoita yese vanenge vachingoda iyoyo. Unongoziva zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe, panhu paya pagara paingotyiwa nevanhu kubva kudhara. Saka pane zvinhu zvese kuti pakuzoonekwa vanhu pakungonzi bhazi rangofa, kudhara zvairovesa, zvaitanga kurovesa ari kudhiraivha, kondakta nemapassenger mese paimhanyiwa papasingamirwe. Infact maigona kutoripusha bhazi racho mega munosvika naro kwaranga uningirikina. But zvinhu izvo zvavhundutsa vanhu nhasi kuti chii chanyatsotora nzvimbo kuti bhazi munhu anongodecida kunoripakira muloni yepastate house. Kana chiro kanzi rafa rinonzi rapaka sei muloni yepastate house, kuti tingatiraita zvokubuda murodhi here robva razofira ipapo, kana kuti rabuda murodhi ndobva vaona kuti hazvichaite kuti achidzokera murodhi ndobva atomiswa ipapo here. Zvese izvozvo zvinhu zvekuti zvakutovhiringidza. But sekutaura kwandambozviita kuti nhasi chasara kungonzwa kuti signal matoiona, because Mudharageza is coming back. So ndisati ndakunzwisai, ndina someone ari kutaura zvinhu zvakawanda panapa, wandoda kuti ndimiise munyatsonzwa achitaura achijekesa pane nyaya dzekwaMudhara bombshell geza dzinoda kuzoitika izvo. But before I do that, ndoda kungozisa imwe nyaya zvekare yandiri kuona iri kunetsa mastreets esocial media. Munoziva panyaya yese yaiitika pane kunetsana kwaiitika Mudharageza nevanhu ve2030 team iri, pakazotanga kubatanidzirwa vanhu vakaita sana Christopher Mutsvangwa. So Christopher Mutsvangwa nhasi ane yakewo nyaya irimo mumastreets iri kunetsa. Christopher Mutsvangwa ari kunzi manhize steel plant iyaya yake iri kunzi yakavhara. That's word in the street. But inini ndinongofarirawo, handifariri kutaura zvinhu zvisina umbowo, ndoda kungotaura zvinhu zvokuti tinenge taona umbowo, zvinenge zvizori kwamuri kuti muzoziva, kana kuti zvinenge zviri pane vanhu vari paground kuti vakwanise kuzoona kuti ichokwadi here, ichokwadi chacho kugumira papi, kuti zvechokwadi steel plant iyi yakavhara and inenge yakavhara nei. But inini masangano ndaita nenyaya iyi pari kunzi the company which ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa boasts is bigger than South Africa's steel industry has shut down operations barely a year after its launching. The Chinese-owned Dinson Iron and Steel Company DISCO facility located in Mvuma Midlands was hoped would transform the economy per projections published by ZANU-PF, but it has of today sent home over 1,600 employees up to the time of its winding down. The company was paying employees an average of no more than $300. Ndo nyaya iri kuitika. Saka tiri kuti vamutsvangwa ndiani akambovimba neZANU-PF akasanyadziswa? Ndiani? Kana muchimuziva mutuudza kuti ndinhingi, bvunzai kana naChings. Ukatotamba netimu reria urombe unenge uchitokuteera uchitokufollowa. But on this case ingoriyo nyaya yekwada Mutsvangwa, tichazonyatsotaura nezvayo, tichazonyatsowonesana. Inini zvangu I'm not in a mood yekuti ndiswere ndichida kunyatsokuita boxing nana Mutsvangwa, but it's something chekuti ndangoona chakakosha kuti ndingodarika nepanapa ndichita se ndichikuzivisai, so that imemi kana pane something chinenge chichida kuzoitika munozogara maziva kuti aiwa kana vakubatanidzirwa pasignal munozoziva kuti aiwa Mutsvangwa aripo pasignal yacho iyoyo inenge ichitaurwa, ende Mutsvangwa kuvharwa kwenhingirikini yake kunenge kuripo futi papapa kuti kana mangwana akuzochema munozongoziva zviri kuitika. So this is the situation right now yatiri kusangana nayo, yatiri kuona yekunhingina kwana Christopher Mutsvangwa. But I want to show you something dati mungonzwa nyaya iri panapa iyi mondiudza kuti muri kuionawo sei makaiteerera ipapa. Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds you well wherever you are. Now, on a special note, Comrade Bombshell Geza is coming to address the nation at 8:30 tonight, 12 September 2025. So make sure you spread the news. He's coming to give an update as far as the Geza revolution is concerned and the way forward for the nation. So make sure you have data and spread the message so that everyone
gets to hear the good news from Comrade Bombshell Geza. The second issue that I would like to talk about is the 2030 issue. Kune vanhu vatanga futi kupusha 2030 after yanga imboita seyanyararwa, and you need to understand there is a type that does not go to work, that owns no company. Vakaita sana Mkungunugwa, Jones Musara, Kandishaya, mayouth asina gwara anongoita zvakadhakwa dhakwa aya. Ndo mayouth anopuwa $50 every day onzi uyai oidata iri. We want you to push this agenda. Vopusha propaganda in social media ye 2030. But I want to assure you this. No sane person will believe in the propaganda of the number one resolution of 2030. Leaders come and go, and good leadership is to know when to pass on the baton stick to the others. A vision that takes the country forward, it will never be quarantined just to one dispensation. Therefore, leadership is generational. It goes from generation to generation. Therefore, we are saying we need to admit and accept that Comrade Emerson Mnangagwa has done his part. And therefore, when it comes to the next person to lead Zimbabwe, it's none other than General Constantine Gouveia Nyikadzino Chiwenga. Just look at the reception he was given at HICC when he was given a presentation. Now, that is genuine love from the masses in respect of their leader. Everyone was ululating and celebrating General Chiwenga. Now, apana akambo bribe nemota or anything. It's different from whereby people love you out of fear. Vachiti varoda kungobatirira pamagunanzo tazopuwa mota taita say such things don't take or move the country forward. What we want is a leader like General Chiwenga who runs the country from a consultative approach, who runs the country with inclusivity. Therefore, all measures and systems that have been put in place to counter him will not win. Why? Because that is not the will of the people. We want a leader like General Chiwenga who is going to deal with corruption. Corruption payari pachata. Zimbabwe is now a captured state whereby Gananda varikuita zvavanoda. Even the judiciary is now captured. We know that the narrative of the judiciary is now serving the purpose of the few individuals who are running Zimbabwe. So everyone needs to stand up and say no to Vision 2030. Why? Because it gives power to Gananda kuti vaite zvavanoda nenyika yeZimbabwe. So a lot of things are going to be happening at the ZANU-PF conference. You know Gananda, they spread money like confetti, and it's one of their top priorities to make sure that vanozama kusotesa Vice President Chiwenga, they try and put up a show to try and paint this image to the people that they're in charge and people want them. But I would like to assure the nation this thing. Hapana meeting yakamboitwa from grassroots level so that people sit down and talk and reach a consensus. Is this what we really want? The 2030 mantra. Kana iriyo iri kudiwa yakanakira chi inotibatsira chi. Just look at how captains of the industry are complaining as far as the economy is concerned. Nothing is moving, and they've been complaining to the president many times that things are not okay with the economy. There comes a time in a country that a leader loses confidence from the people, and therefore no matter whatever that you try to do, it will not work because the people would have lost confidence. Therefore, the 2030 thing is one of the things which are contributing to the people losing confidence in their leader, President Emerson Mnangagwa. So what is the solution? We need to allow the smooth transition of power as far as leadership in Zimbabwe is concerned. Let's make sure that we fight and push for General Chiwenga to be the next leader of Zimbabwe. Why? Because he's got the right message. He's got the right language. He knows what needs to be done for Zimbabwe to move forward. He knows what needs to be done for Zimbabwe to be a regional giant again. So as Zimbabweans, we need to unite and listen to the guidance of Comrade Bombshell Geza, because he's a person who's seen it all, and therefore he knows what is good for Zimbabwe. And therefore, since he was the voice of reason that came to alert the nation and be our pillar of hope, let's have confidence in the man and follow his guidance, and I'm sure no one will be disappointed. Varakashi vanenge vachigurirwa mari vananataura ikandishaya mukungunugwa to push and peddle propaganda ze2030. Vanhu vasina kana basa yekutoti kusangana ihlanganani chaiko havatodi kuonekwa. Why?
They've got nothing progressive to talk about as far as moving the country is concerned. So we need to work with stakeholders that know what is good for Zimbabwe. And these are the people who are saying we say no to 2030. And therefore, let's prepare for the next leader of Zimbabwe, who happens to be General Constantine Guvea Kadzino Chiwenga, because he's a man of the people. He knows what the people want. He's seen Zimbabweans suffer, and he wants to correct the narrative and make sure that when he leaves power, all of Zimbabweans will be happy and Zimbabweans will be enjoying. He wants to make sure that when there will be another transition of power, is he will hand over the baton stick to the next generation also. They will know, and also they would have learned from the best, General Chiwenga. Thank you so much. See you tonight when Comrade Bombshell Geza will be addressing the nation. Thank you so much.